Let us recap on this paper, which was done on August 2019. That was question number 3. This constitutes a 20 mark question. So I have taken into account that you have read something and you can contribute some ideas. So far, it is called Kimbilio. It is called Kimbilio. So far, what is Kimbilio? It is called Kiloa. Kimbilio Load Agents. Kimbilio Load Agents. We are talking about Kimbilio Load Agents. Asema this is a road construction agents and a means of transport finalizing and preparing financial statements for their ending 2017. In fact, hii ni TANE road. Wameweka tu hivi waje kutaja majina ya watu. Kwa financial statements, financial year ending what? 30 Juni 17. Alafu na submit kwa auditor 30 September 17. Imekaa sawa? Financial statement we authorized tarehe 19 February, but before they are the number of issues. Sasa hapa ina maana ni hiyo February ni tarehe gani? Authorized for issue tarehe ngapi? Hii itakiwa iwe clear. Hii ni tarehe ya kupeleka kwa CAG au ya namna gani? Kwa sababu lazima tujue zile tarehe, si ndio? Unakumbuka alivyozungumza swali lililopita, akaongelea December, auditor akapeleka opinion ya kwanza, on February wakafinalize, alafu on April National Assembly. Kwa hapa hajasema. Okay. Anasema the following the events swelaka anasema the financial statements were authorized for issue on 19th February 2018. Before they were authorized for issue, a number of post-reporting period events occur, which necessitated them to be considered in just finalized financial statements. These events include the following. Kwa hiyo ukija kwenye requirement anasemaje? For each of the events above, indicate how it will be treated in Kiloa's financial statement for year ending hii hapa. Kwa kila events ukomenti separately. So our model is the same, and this is in line with IPSAS 14 or 19 whenever possible. Therefore, our demarcation is to check and balance whether it was within a framework or not. So we have 1st July 2016 to 30 June 2017. This is our idea. So it's not clear whether in February ndio tarehe ambayo tunaiangalia. Tarehe ngapi ile? Amesema 39 19 February mwezi wa pili. Tutafanya consideration 2000 na ngapi? 18. Kwa hiyo framework iwe ni hii. This is IPSAS 14 at least. Lakini sasa let us see the first events. Item number ngapi hiyo? Number 1. And I will demonstrate how to handle them. So working number 1 and the journal entry. What is about working number 1?
Hii hapa inasemaje? 80 roadways. How many? 80 roadways. 80 ways road was constructed to, 80 ways road was supposed to be constructed by Kilowa from Dar es Salaam to where? Yani barabara 8. Kuna barabara 6. Zile njia 6 8 kadhalika. The area on which the road was going to be built started to be cleared, including removal of trees, shrubs, bushes, and demolish of residential houses nearby the area. As at the end of the year, this process was not completed since some of the owner of demolished houses instituted a legal action against Kilowa, claiming a compensation with respect to what? To their houses demolished. The entity established and recognizes a provision amounting 480 million for the case. Kwa hiyo watu walikuwa wanadai for pending cases. These are what we call pending court cases. So I want to talk about pending court cases. Pending court cases. Kwa hiyo hawa Kilowa walikuwa na hizo barabara 8, lakini wakati wanafunga hesabu chief accountant akaona kuna case. Baadaye akafanya nini? Provision. Si ndio? Sasa sikiliza, unasema hapa twende vizuri sana. Tarehe 6 Agosti 2017. There is court ruling. So the court ruled out that Kilowa should compensate them with respect to the loss of houses demolishes. A settlement ikaja hii hapa. Mahakama ikahukumu. Ikatoa nini? Liability. Ya ngapi? Badala ngapi? Haya. What is that? No swali hapo. Sasa ndugu zangu hapa. Hapa nasema tuwe na akili hapa. Ruling imekuja na ikataka walipe Septemba hiyo hapa. Haya. Sasa twende. Kwanza wakati wa kujibu swali hili lazima uende professionally na hapa ni practical. Kwa tutaanza as at 30th June 2017. Hiyo ndio issue ya kwanza. You see, at reporting date. Sawa? As at reporting date, Kilowa has provided a provision amounting kiasi gani? Sawa. In respect to court cases. Sawa. Kwa hiyo hapa in ipsas 19 manake the following conditions were met. Lazima condition zifuatazo zilikuwa met. Ya kwanza, it is probable. Remember, it was probable that Kilowa will settle the obligation. Number 2, there is
a reliable obligation is a reliable obligation. Now this obligation, so there is a legal obligation. What did you feel guilt? Number 3, there was an estimate. Very reliable from the court. Estimates of 48 million subjected to revision. So, in accordance with IPSA zingapi? 3. Kwa hiyo wameestimated an estimate. So we have estimates, accounting estimates, and accounting what? Policies. So here, that's what happened. Sasa in financial statements, what were the key issues? The following accounts were created. Accounts ya kwanza inaitwa provision accounts. Accounts ya pili ni expense. Upale utafungua performance. You see. Kwa hiyo a provision is made. So utaangalia opening, sawa. Manake opening balance ngapi ambayo imeprovide? 200,480, si ndio? Manake hii kaenda kachaji kwenye financial statements kama liability anayoiona. Umenisikia mpaka hapa? Manake itakuwepo kule. Sasa expense 400. I'm just putting you in that gown. This is how it works. Tarehe ngapi? Tarehe 6 Agosti. Nini kimetokea pale? The court ruled out yapo to compensate yapo na ikataja tarehe ya kulipa before yapo. Okay. Sasa on 6th, when? On 6 August 2017. Tuna nini hapo? We have court ruling. Sasa unaanza kudescribe. Unasemaje hapo? Court ruling is an adjusting events after reporting date. So court ruling is an adjusting event after reporting as per IPSA zingapi? 14. Ndivyo unavyofanya. So court ruling is an adjusting event. No, ilikuwa na. Kwa nini? Kwa sababu a public sector has information at the date of reporting, and it has included a provision of the same cases in its financial statements. So because the Kiloa, the entity, had information about court records. And
the accountant has made a provision of 4800. Hiyo ndo justification ya kwamba it is adjusting and that there was an information. Meleka mpaka hapo. Sasa journal entries. Journal entries. Kwa sisi tunafanyaje pale? Tunafanya hivi. Kwa sababu yeye aliprovide. Si ndio? Ndio maana kwenye ile paragraph imesema a public sector should adjust additional provision either increasing or decreasing from previous provided as the reporting dates. So us, we have a good news here. So what I should do here, I just open account. Tunayo account ya provision. Tunayo account ya nini? Ya performance. Kwa sababu hii ni adjusting, manake we are going to adjust financial statement in the face. So sasa hivi kwenye balance sheet, what's the provision? Kwenye balance sheet provision nasoma ngapi? 48. Si ndio? Nimeleka hapo. Sasa tunaambia provision haikutakiwa kwa 48. Baada yake ime decrease. Tuamene inatakiwa iwe ngapi? 410. Maana yake tutafumua hesabu, ile provision haitakuwa hiyo. Sawa. Kwa hiyo ukifunga hesabu hapa kutakuwa na 48. This is 48. Meka sawa? Again, unapobalance hapa unakuta kwamba inakuja huku performance. Meka sawa? Difference ni ngapi? 70. Sasa there is a decrease in provision from 48 to 410. That decrease reflects an income. So hii journal entry unakwenda kwenye performance, una debit, unaweka hiyo income. So this income from provision ni ngapi? Manake there is a decrease in liability. Kwa hiyo akisema andaa journal entry, manake journal entry ya hapa as at those dates, manake utamuonyesha hivi. So you debit provision, you credit statement of performance, ambayo ni income. And this revenue is arising from non-exchange. All these are penny court cases. Kwa walitaka hii journal entry. So this income is revenue from non-exchange in IPSAS verse 3. Hiyo ndo issue. Kwa hiyo kwenye kutreat kwenye balance sheet provision itafutwa baada ya kuandika 480. Itaandikwa ngapi? Kwenye performance utaongeza extra income. Hiyo ndo treatment. So this is in accordance with IPSAS ngapi? 19 and 14 all together. We justify kwamba this is 14 good news. But treatment are in 19. Sasa huwa inasumbua sana watu hapa kwamba hivi hapa natumia nini? Unapo revise estimate IPSAS number 3. Kwa sababu IPSAS 3 inasema ukifanya accounting estimate it is subject to uncertainty as you receive information restate. Imeleka mpaka.
Jana ilikuwa nifundishe hichi kipande ili muweze kupata idea. So we had another number 2. Number 2 is here, and I want you to become more expertise. So weki ngapi? Working 2. It's very simple. Yaani ukisoma soma hivi ukiwa na wenzako unasikia maisha yanakwenda vizuri. Ukiwa peke yako utajisikia kwenda kuwasha gari uondoke. Soma hapo. Panasemaje? Anasema on 16 July 2017 a fire completely destroyed Killowa's assets. Warehousing were destroyed, inventory contained were destroyed. The carrying amount of inventory, warehousing, were how many? Kwa kuna inventory na road construction. Moto. Kwa hiyo the carrying amount of warehousing and inventory kwa iliunguza warehousing, ikaunguza na PPE ambayo ni inventory. Haya. Kwa hiyo fire hazards issue ya kwanza. Ndio kichwa cha habari kwenye majibu yako. Unaandika fire hazards. Fire hazards. Sasa it appears that Killowa has not updated the value of its insurance cover and only expect to recover a maximum ya ngapi hiyo? Hiyo 280, si ndio? 820, yes. Sasa kwanza hii events inakaa wapi? So you can place your demarcation to see the technical issues. That what are we expecting here? We had our issue here. So first, so the plan ilikuwa July. So 16th. Yeah. Hii ndio nini? Fire. Kwa hiyo naanza sasa kujibu hilo swali. Unaanza fire hazards. Is non-adjusting events as the entity has what? No information. Issue ya kwanza. Also the impact of fire does not affect the what? The going concern. Lazima ujibu hivyo kwamba kwenye taarifa hatuna information kwamba going concern is affected. You see? Thus, the entity is
going to do what? To disclose fire reports in the notes to financial statements. Kwa hiyo utadisclose kwenye nini? Kwenye notes. Vitu vifuatavyo. Ndio? Kwa hiyo pale tunavyoambiwa fire has completely destroyed Kroa's largest warehousing and road construction inventories. The carrying amount of warehousing and inventories were this one and the other says. Manake hizo zote zimekuwa completely destroyed, si ndio? At the point you tell us, you disclose the date. The following report is required in the note. Ya kwanza, date of event, tarehe ngapi? Ya pili, ta disclose police report. Police report. Ya tatu, ta disclose amount of loss. Kwa hiyo tuna mbili pale. Kuna loss from inventory, then kuna loss from warehouse. Loss from inventory, it was completely destroyed. So debit loss, credit inventory by how many? Yeah. 980 milioni. Na sioni hiyo. Ni namba ulionisomea. Inventory. Yes, warehousing ndio 380, sawa. Inventory 980 imeondoka. Hiyo ndio loss ambayo itakuwa utadisclose pale. Ya pili, utaandika kwamba kuna loss ya nini? Warehousing 300. Hizi sio kwamba una adjust financial statements, yani unaelezea kwamba kuna loss ya ngapi? Ya 900 plus. Kwa journal entry how many loss itakuwa ni kiasi gani? So we have a total loss. There is ndio, yani imekuwa destroyed completely. Ni ngapi jumla? 1,320,000. Kwa hiyo ndio total loss. 1,320,000. Hiyo ndio total loss ambayo utangazia, unaenda kuripoti kule polisi. Alafu kingine pale anasemaje? Naona Mwanaida amekuja. Insurance report. Si ndio? Item ya 3, insurance report. Insurance report. Insurance anasemaje? Wale watu mambo ya insurance wamekuta hawajaweka vizuri, ila wanaweza kulikava kiasi gani? 820. Ndio wana expect. Maana it is probable. Watafsiri hiyo assessment yake, they can only recover that one
Kwa hiyo unasema it is probable that the entity will recover only 80/20. Maana this is enforceable at a point. Kwa hiyo watakuwa na nini hapa? Hii hapa, what are the journal entry? Hapa ina maana wana income. Kuna debit, kuna credit. Kwa hiyo there is income. Ngoja tusome kwanza. Let us read it clearly. It appears that Kiloa has not updated the value of its insurance cover and only expect to be covered a maximum of here. Manake insurance hawakuja update. Wangekuwa wameupdate, manake ilikuwa inatosha kucover hii yote loss. Sawa. Sasa hakuupdate insurance. Kuna kitu kimoja kwenye insurance unalipa kutokana na kota zile, si ndio? Yaani kama mkufunga gari yangu mimi milioni 50. Value yake. Ukipeleka 50 wanakuletea insurance milioni 2 au milioni 3. Sasa wanakuruhusu kulipa kwa kota. Na maana kama hujaipa full cover, manake ikitokea loss kule hawatakupa gari lote. Kwa sababu gari kipande ambacho umeinsure ni kidogo ambacho umekilipa kule. Ndio issue ambayo anaiongelea. Kwamba insurance yao inaweza kurecover a maximum of here hapo. Sasa kwenye hii treatment inakuaje? Hii fedha wajipokea, si ndio? Je, kiasibu wanaandikaje? Manake sisi hii fedha ni receivable. Yaani ni receivable ambayo tunategemea kuipokea. Kwa hiyo debit insurance, yani income receivable. Receivable from insurance. Receivable from where? Insurance. Kwa sababu mtu wa insurance hajasema analipa, ila tunategemea tutalipwa hiyo. Sasa hebu twende vizuri. Haya. This one if it's receivable, maana yake kutakuwa nini? Other income. Hii account itakubalika kama ni probable. Sasa tunaweza kucheki. Can we assess kwamba hii ni probable? Of course swali hajatuambia vizuri, si ndio? Yaani wamesema inawezekana tukakava ngapi? This one mtu mwingine anaweza kuleta justification. Nasikia? Akaweka justification. Akasema hii hapa akaita contingency asset. Kwamba possible kwa sababu they are trying to see. Kwa maneno yake yale yalipashwa wewe makini. Or somebody can disclose a contingency asset in financial statements under prudence concept. Mmenisikia paka? Ukiandika hivyo income is okay. Au mwingine at the entity is also advised to do what? Disclose the what? Contingency assets. Ni IPSAS ngapi? IPSAS 19. Kwa sababu ile anaposema it can only recover this one. How yani if usabite yani ile tukio la kurecover hiyo is it probable? Yani ni kwa asilimia ngapi wanaweza kupata fedha hajaeleza kwa kiwango gani. Kwa mtu mwingine katika kufikiria akasema just fedha sababu hapa weka contingency asset. Kwa sababu hatujui kama watawapa. Ingekuwa mmeandikiwa barua
na watu wa insurance kwamba tunategemea kuwapa milioni ngapi? 880. Then pale tunasema it's probable. Lakini ambao mnasema ni wa upande wa pili. Upande wa insurance hawajasema, insurance support hajasema, si ndio? Still we need some court pending issue ya mahakama, kwa sababu insurance imeende mahakamani, si ndio? Na unasema court because there is no court ruling, kwamba mahakama haijasema, kwa sababu lazima kesi iende mahakamani ya traffic, au polisi aseme, au ile wa insurance akuandikie kwamba sasa tutawalipa kiasi hiki. Pale unasema it's probable, kwa inakuwa ni contingent asset. Kwa nini kwa nataka kufanya just unapojibu swali weka hivi mara mbili, kwa sababu lengo sio majibu figures, ni justification kwenye audit, kwenye kuangalia wewe mwenyewe. Nimeleka mpaka wewe mwalimu, hii kigezo ya kwanza hiyo unasema ya kama ni debit receiver na credit sio kwamba sio sahihi. Tunasema subject kwamba if it is probable, if it is probable, siweka hapa if it is probable, kwa sababu tunafanya justification na swali halijasema whether it was probable or not. So tunaanza kutoa justification. If it is probable that the amount will be received and on confirmation, then itakuwa ni asset, therefore kutakuwa na receivable na other income. Lakini kama enforceability upande wa pili, kesi haijaenda mahakamani wala hawajafanya ruling, mimi ilitokea nilikuwa haya maswali kama nilivyosema ndio maswali ya diploma ni IPSAS yalivyo. Yanakupima wewe fact, utawala wa kiasibu na unafanyaje. Sasa wanafunzi wengi wana hizi marking scheme. Kwenye marking scheme utapata haya maelezo, kwa sababu kule kunakuwa na summary ya discussion notes. Haya, tunaenda namba ngapi hiyo? Namba 3. Inaongelea nini hiyo? So this week number 3 umesema? Tunaingia namba 3 Soma hiyo. Kirua is being sued by an employee who was injured in an accident which occurred on 1st September 2016. The entity is contesting the claim the employee did not follow the safety procedures that had been instructed to use accordingly. The financial statement includes a note of contingent liability of 50 million for a personal injury damage on 30th October 2017. The court ruled in favor of the employer, and Kirua was ordered to pay him compensation of 45 million. Kwa hii hapa ikosea. On Thursday hapa the court ruled in favor of employer and Kirua, ina maana wamerule in favor of employee. Yes. Nataka tukurekebisha hapo kwa na miss hapo. Kwa ina maana hapa kwanza kuna pending court cases. Sio? Ndio issue ya kwanza. Kwa hapa nafundisha ili kujua sasa what is the implications.
Mimi nakwambia hii shule ya sisi watu wazima ndio nzuri kuliko vijana. Sasa watu wazima tunaelewa tunachojifunza, vijana hawaelewi, si ndio? So tunakuja kwenye demarcation. This one starts from 1st 7 2016 and this one inakuwa ngapi? Yaani jivunie kuwa na hiyo. Sasa this one 19 February 2018. Kwa hiyo the issue ni court ruling. Court ruling imetokea lini? Court ruling Oktoba 30, 17. Ndio naitafuta Oktoba 30. That is Oktoba 17. This is court ruling. Kesi ilikuwa lini? Kesi ilitokea ndo wali submit case proceeding tarehe 1 mwezi wa 9, tarehe 1 mwezi wa 9 2016 ndio ilikuwa tabled before court. Hapa ndo alifile. Kwa yule akaenda ka disclose contingent liability. Sawa? Hapa there was a disclosure. There was of what? Contingents liability. Manake wakili wakati anaisoma ile kesi aliandaluku akajua watashinda. Sasa ndio hii hapa. Kwa hiyo kukawa na contingent liability. Sasa situation unasemaje hapa? Court ruling is adjusting events because what? The entity has disclosed what? Contingents liability, indicating that there was an information before reporting. There was an information before reporting date. Unasema? Niongeze maandishi? Ulikuwa wapi? Hapa. Court cases. Hapa chini. Kwa hiyo kidogram kinatupa kitu, si ndio? Yaani Kiloa alidisclose contingents akijua kwamba kesi ni dhaifu, kwamba hawatalipa, ndio maana akadisclose contingents. Akidisclose provisions maana yake yuko certain kwamba watalipa, kwa anaanza kuiandaa taasisi kupanga na kutenga fedha. Akidisclose contingents liability anaona hii kesi ni dhaifu. Kwa mfano kuna mtu mmoja alishtaki DUWASA, anaishi hapo Mtumba, akashtaki DUWASA, anasema kwa nini mimi sipati maji na katika.
ya kwanza. Ya pili akasema hata akiwaka yanakuwa machafu, akapeleka mahakamani. Haya, kesi ya pili sasa akawa hahudhurii mahakamani kwa muda wote, wanamwita wanampigia simu, haendi kwenye kesi. Sasa kesi hiyo mkiangalia, kwanza unashtaki DUWASA kwamba maji yanakatika katika, unaanza kuangalia enforceability ya wewe kulipa fidia, adai milioni 500 fidia, kwamba inamsumbua anapokwenda kuoga. Hatari sana, watu wengine watata kweli. Sasa kesi hiyo ukitizama ni kama kesi za kuzalisha taasisi tu, kwamba waonekane kuna kesi, lakini ni fact hakuna kesi. Nimeeleka hapo. Kama ile Manji kamshtaki Mengi, anataka shilingi 1. Kubwa wana mambo mengi sana. Kesi kaanza kufunguliwa, anataka shilingi 1. Naikumbuka ile kesi. Sasa tayari kwa hiyo sasa hapa unafanyaje sasa? Baada ya kuhukumu, imehukumu nini? Walikuwa na yule contingent liability ilikuwa 450, ni 50. Sasa wamekuja kuhukumu kwa ngapi? 45. Sio inakuja, how do you make a journal entry? Hii 40 ilikuwa kwenye notes, na hivyo haikuwa kwenye financial statements, na hivyo hatakuwa na liability, kwa sababu contingent liability are not liability in IPSAS 19. So we don't consider anything about 50. 50 does provide evidence that we had information on court records. Angesema alikuwa na provision ya 50 million, manake akaja kuru 45, then there is a decrease in liability to be adjusted. So at the point sisi hapa hukumu hiyo sasa inasemaje? Do we have provision, payable or accrual? Tuna nini hapo sisi? Kwenye kulistate hapo tuna nini? Ndio nauliza, tuna nini pale sisi? Tuna payable, hatuna provision. Sasa kwa nini nasema tuna provision? Provision pale ambapo kuna invoice ya mahakama, sisi tuna payable. Sawa. Journal entry hapo unapatamu, kuna extra expense and what? Payable. Ya ngapi? 45. Maana kutaenda kwenye hesabu zako, unabomoa balance sheet. Unabomoa balance sheet, unaongeza payable ya 45 million, alafu utabomoa statement of performance, unaongeza statement, unaongeza expense extra ya 45 million. Ndicho kinachofanyika, na hizi issue hizi ndio zinatakiwa ziwe hivyo. Haya, tunaenda number 4. And the last one. Number 4 and the last one. Kwa hizo wote nawazifundisha, napenda wanafunzi wawe na amani. Number 4 and the last one. Na ili tusome on 28th September, Kilowa disposed of one of the motor vehicle and made a loss of 7 million on the transaction.
And this vehicle was recorded as at this one. This but sold for here. Sasa disposal of motor vehicle. What are the accounting treatments? Ndio. Disposal of motor vehicle. Hili swali linapima uelewa sasa. Wameuza gari. Haya. Tunaanza justification. Tunazitengeneza zile tarehe. Kwa hiyo our dates are here. Always wewe simama kwenye dates. Alafu just make justification. Kwa hiyo tarehe 1 mwezi wa 7 2016. Tarehe 30 2017. Tarehe 19 mwezi wa 2 2018. Haya. Disposal imefanyika lini? Mwanaidi. Disposal 28 mwezi wa 9 2017. Swali nakuja. Is this disposal event after reporting date? Yes. Now, is it adjusting? Nataka nipate mawazo kutoka kwa bida. This is within IPSAS 14. Is this transaction adjusting or non-adjusting? Kunaanza mambo ya disposal. Unaanza process za disposal. Zinaanza lini? So utakuja kujibu swali hili, unakuja ni practice. Motor vehicle in Tanzania ili kufanya disposal. Cha kwanza unaanza kuomba barua kwenda kwa Paymaster General, which takes several steps. Do you see? Sasa unapojibu swali hili unatakiwa kujibu professionally. So unasema for public asset in Tanzania, disposal procedure takes several steps. Takes several steps. As described in the public assets management guideline 2019. Those procedure might takes more than 6 months for disposal to be effective. You see, if the procedure
followed. The entity is assumed to have information before reporting, and thus the event be classified as adjusting. That's how it works. Otherwise, it is non-adjusting. So when the procedures are not followed, kwa sababu huwezi kudispose asset ndani ya miezi mitatu au miwili, wewe umeshapata vibali vyote. Ukifuata procedure hapo, lazima zaidi ya miezi 6, jambo wewe inaashiria kwamba ili issue hii wanaifahamu. Hiyo ndio jibu. Otherwise, kama hawakufuata taratibu, unasema inaweza kuwa non-adjusting. Kitu ambacho ni rare cases, pia kunakuwa na audit queries. Sasa hiyo ndio jibu. Kwa hiyo unasema unafanya assumptions. Na lengo ni hilo. Ni sana mtu kajifungua leo. Samuma alikuwa hajui. Hiyo kitu ni ngumu sana. Sio? Za miezi 9 vitu inaendelea kwa Mwanaidi. Sasa hapa lazima atakuwa anajua tu kabla, wakati nafunga report. Kwa katika kufanya hapo unaweza kucheck adjustment. Sasa kama una treat kama adjusting events, manake unakwenda kwenye fact ya kwanza kwamba balance sheet ilikuwa 29, si ndio? Hiyo ni carrying amount. Alafu akauza milioni ngapi? 19, si ndio? Wengi hapa pia jono interest zawasumbua, si ndio? Hivi mauzo, mtu akiuza gari milioni 10 au milioni 19, is this 11? Mwanaidi, mbona mnacheka huko? Umeuza gari milioni 19, si ndio? Je, hili ni revenue? Kuna kitu hapa ambacho nitawafundisha pia. Kuna vitu nyinyi mvijui. Unasema inategemeana na nini? Yaani milioni 19 ni revenue? Kuna lugha zinapinda huko. Mimi ngoja niwache. Iko hivi. Ukiwa na asset, carrying amount ni ngapi? Carrying amount ni milioni 26. Haya. Milioni 26. Yeye ameuza kwa kiasi gani? 19. Sasa ile 19 ni nini? 19 nini? Hii ni account gani hapa? PP. Hii ni PP. Kwa kwanza Motavieko. Sawa. Kwa hiyo hii unasema transfer to what? Disposal. Una transfer ngapi? 26. Sawa. Sasa account ya Motavieko inakufa. Kwa nini? 26 hapa 26. Kwa hiyo sasa disposal account inakuja hapa. Inapokea from MV kiasi gani? 26. Je, unafanyaje hapa?
proceeds ndio inakuja hapa. Proceeds from disposal. Sawa? Kwa hiyo ni kiasi gani amedispose? 19. Umesikia paka? Hapa kunakuwa na loss ya ngapi? 7. Si ndio? Ili ijae kwenye kitu hapa, si ndio? Sasa sikiliza ninachofanya mimi hapa. Sio kizuri. Hii 19 inaenda wapi? Ile 19 inaenda kwenye receivable. Unasikia paka? Na hii receivable inaitwa capital receivable. Yaani receivable from capital. Sawa? Receivable from what? Capital. Hii hapa ni investing activity kwenye cash flow. Alafu kuna kitu hapa kitakuja kwenye performance. Huyu sasa unisikize wewe hapa. Orineli. Kuna shida hapo. Kwa hiyo kitakachofanya, umeona account ya disposal inazaa vitu hivi viwili. Kitu cha kwanza kuna loss on disposal. Ndio itakayokuja hapa kwenye performance. On what? Disposal. Ingekuwa gain, ingekuwa income. Kwa kinachoenda kwenye performance ni ile gain, ndio revenue. Ile proceed sio revenue. Sawa? Haya. Ni ngapi? 7. Alafu utaenda kile proceeds ambayo ni ngapi? Kwa unasema from disposal. Receivable ni ngapi? 19. Yet hii 19 sio cash. Sio cash. Kwa hiyo tutakuja kutizama tunamdai yule ambaye tumemuuzia. Je, amelipa shilingi ngapi mpaka mwisho wa mwaka? Mnaweza kumuuzia gari milioni 19, yeye kalipa milioni 10 peke yake. Inabaki ngapi? 9 inakuwa receivable. 10 ndio inaenda kwenye cash flow disposal. Kama amezungumza hapa kwa sababu hizo mimi ningerekebisha kidogo ili saidi. Hapa tumeuza gari, si ndio? Proceed milioni 19, si ndio? Sawa? Tumepokea cash. Hajasema. Manake kuna cash flow? Hakuna. Investing cash flow haipo hapo. Mpaka atakaposema imelipwa in cash yote au asilimia fulani, kile ambacho kinalipwa ndio kinakwenda kwenye cash flow statements. Haya ni mambo yanakuwa techniques kwenye cash flow. Utakuta mtu amedispose asset milioni 800. Alafu pako unafunga hesabu amelipa milioni 200. Kinachokwenda kwenye cash flow ni ile cash paid and received. The rest inakuwa receivable from capital. Sawa. Ambazo ni investing transaction but not in cash. Ni sawa na advance from acquisition. Sawa? Haya. Hizo ndio ita ambazo zitakiwa hapo. Nimemaliza hapo. Kuna swali? Kwa hiyo at least uwe na hizi information hizi. Kwa hiyo tunamaliza swali hilo la ngapi hilo? That was a good question. Kwa sasa ila mwisho hili tutaenda haraka kwa sababu linajirudia. Hili ni la February. Yes. Kama asipolipa. Kama hajalipa, kama saizi. Kama hajalipa, si ndio? Tutakuwa na nini, si ndio? Haya.
swala ambalo halipo hapa, kwa sababu halipo na Naidi anauliza pale asije kaanza kupiga kelele. Kwa hiyo utaanza statement of financial position, si ndio? Kwa cha kwanza current asset. Nasikia rafiki yangu? Kwa hiyo una cash from disposal. Sawa. Alafu tutakuwa na receivable from what? Alafu pale kwenye nani current asset, kuna nini? Motor vehicle. Manake mwaka huu itasoma 0. Kwa nini? Simesha idili recognize. Sawa. Mwisho wa siku tutakuwa na kitu hiki. Sasa kama kuna fedha mmepokea zitakaa hapo. Kama kuna fedha hamjapokea, sasa zio ni ngapi zilikuwa? 19 zitakaa hapo. Sasa kama kwenye 19 hizi kuna kiwango umekipokea, kitakuwa juu pale. Haya, inakuja statements of performance. Kule kitakachoingia kuna vitu viwili, either gain on disposal itakuwa positive au loss on disposal. Kumbuka hizi item zote hizi ni nani? Cash item. Leo sisi tuna loss on disposal kiasi gani? Inakaa hizo ndo la kukagua kwenye audit. Kwenye cash flow statement direct method, cash flow statement direct method, tutakuwa na working one, operating cash, working two, investing cash, na working three, financing cash. Kwa sisi hapa tuna nini? Tumepokea, si ndio? Tutaandika hapa disposal cash received from where? Disposal. Ndio itakaa. Lakini ile cash ambayo hujapokea haitaapia kwenye cash flow statement. Memaliza. Let's go to this last one. Ina yenyewe anasema indicate accounting treatment in each scenario. Nimesema this question halikosi kwenye mtihani, kwa hata mtihani wenu lipo. So what is said? Yes. Accounting starts June 20 hapo, si ndio? Lakini authorization hajasema.
anasema you are given the following accounting information aside from various government entities. Assume all amount are material and the financial statement ends these days. Okay. All accounts are material. Let's go. So number 1. Hii ni mtihani wakati wa corona. Watu wanafanya huku wana barakoa, kuna mambo ya sanitizer. Sasa mimi naenda hapo. Kwa hiyo ametengeneza kitu hapa ambacho ni technical. Want to share to you. Working 1. Tunaweka chora. Hii inaishia lini? Juni. Kwa hiyo tarehe 1 mwezi wa 7. Haya. Sasa tuassume inakuwa authorized April. Hajasema ni lini. Haya, what happened to the first phase? Kitu hapa kitamu sana hapa. Hii imesumbua watu sana hii. Working 1. Angalia hapo. Hizi ni sprayer. Hii is provision for sprayers. Provision for sprayer. Yani wewe alikuwa anauza agricultural sprayers. The Ministry of Agriculture supplies hand sprayers is the sanitizers to farmers with 12 months warranty. Is no warrants for any fault. Kwa hiyo ana supply sanitizer sprayers. Experience has shown that one sprayer in every 50 units sold will have a major fault requiring a complete replacement at a cost ya 5. Additionally, 3 in 50 units sold will have a minor fault necessitating a repair at a cost of 18. Look at me. When I'm selling books to people and then I have written a warrant. Now a warrant is an obligation to me to refund somebody who has bought my book. From a provision, then I have to be responsible to any fault that I ought to be involved. Then what happened? If I'm selling a number of units today, then I have to provide for any provisions when there is a default based on past experience. Kwa hiyo kama unauza kitu ambacho unaona mwisho wa siku kinaweza kuwa na fault, then ukiuza tu provide kwamba uende katokea fault, si ndio? Sasa huyu katika experience yake anasema hivi, kila akiuza for any sales kunakuwa na vitu vya aina hizi mbili. Kwanza kuna minor na major, si ndio? Minor na nini? Major. Ndo issue ya msingi. Angeandika pia na moderate. Lakini kuna minor na major. Ikiwa ni major repair, kila nani shilingi yake shilingi ngapi? 65 kwa kila units. Mireka mpaka hapo. Ikitokea kwamba ni minor, so nimekosea hapa. So hii ndio minor. Minor ni shilingi amesema 18 kwa kila units. Ikitokea major ni shilingi 65. Kwa nini? Kwa units.
na anavyosema ukiuza, alivyofanya analysis amesema hivi, ukiuza units nyingi amesemaje, 1 every 50, manaka hapa ni 1 ya 50, na ile nyingine ni 3 in 50 units. 50 ni 50 ya 50. Simu inatoka wapi? Kwa ni 18. Okay, ni 350. Sawa. Sasa sisi tumeuza ngapi? Tumeuza how many sales in the year? Ni 20 spares. So 20,000. Naweka hapo. Kwa hiyo unaanza provision for minor repair is possible, si ndio? Kwanza there is a warrant obligation. Warrant indicating legal obligation if default arises within 12 months period. Ratio ya kwanza uta provide kwa ajili ya major repair, uta provide kwa ajili ya minor repair. You see, there is a warrant indicating a legal obligation if default arises within what? 12 months period. Kwa maana yake tuna two provision. Tuna provision mbili. Ya kwanza uta provide for minor repair, ya pili uta provide for major repair. Kwa hiyo unasema provision for minor repair, ndio number 1. Ambao ni ngapi minor repair? 1/50. No. Minor ni 3. Nimekosea minor. Ngoja. Major 150. Tuko sawa. Major okay, ni 150. Kwa nime reverse hapa. So this is 3/50. This one. So now we are computing for minor repair. Kwa ni ngapi? Times how many? 20,000. What's a cost of repairing one minor repair? Shilingi ngapi? 18,000. Nipe unapata ngapi? Hiyo ni 21 na 600,000. Kwa provision for major itakuwa 1/50 times 20 times 65. Unapata ngapi? Yes? Watu wa mahesabu. Jumulisha total provision 47,600. Kwa hiyo unaandaa nani yako sasa. Una debit, una credit.
Kwa hiyo uta credit provision, una debit nini? Expense. Ambao ni 40 ngapi? 47. Sasa mtu anaweza kukuambia umepewa provision, unafanya adjustment at certain events, then you can take through. So over. Nimaliza, si ndio? Hiyo ndio hands player. Inafuata nyingine. Inasemaje? Soma hapa. Ni cop out this one. Actually haya maswali ni mazuri sana, lakini kwenye mtihani yanaweza kutoza jasho. Alafu ukiwa peke yako pale unajikuta unaongea peke yako. Haya. Soma hiyo. Anasema water department and the Ministry of Water undertake the drilling of water well through the country. Wanachimba nini? Visima. Mnakumbuka list assessment yake? Wakati unachimba visima, angalia damages kwa maji machafu na mazingira. Watu wanaweza kukushtaki. It often causes environmental damage but clean up only when required by the law to do so. Kwa hiyo unaweza kuwa unachafua mazingira, sheria hamna. Ni kama kipindi kile sheria ya mikoko haipo, lakini watalii wanachafua mikoko. Imekaa sawa? Kwa hiyo hapa anasema hawa jamaa wanachafua mazingira, lakini wanawajibika ku clean up pale sheria inapokuwepo. Sasa angalia. The department has been contaminating the environment for several years. A law has been drafted and is so about to pass by the National Assembly. Anyone causing contamination to clean up. Sheria ikwepo, wabunge karamika. Sasa sheria ikafika wapi? Bungeni. Na muda wote itaanza kufanya kazi. Na ndugu hawa wamechafua mazingira kwa miaka mingi iliyopita. Hai. The law which will apply retrospectively to past damages. Manake wakiwa issue leo sheria itarudi nyuma kwa default za environment za nyuma. Sasa the law which will apply retrospectively cha msingi hapa. Akisema prospectively manake madhara ya nyuma hayatahusika. Yeah. Has passed through all stages of the National Assembly before Water Department at the ending 12th year, but has not been signed into law by President. Rais hajasaini. Ile sheria imepita. So inakuja. Kama rais hajasaini inaweza kutumika? Hapana. Haitumiki isipokuwa unaangalia nature ya rais. Akipelekewa huwa anafanyeje? Kama ni Magufuli mnajua, si ndio? Kwa mnaanza kucheck probability ya hiyo rais kusaini kukubali kile kitu cha bungeni au kukataa. Twende hapa. The president normally signed without questioning the law. Ndio Magufuli. Maana hata kama hajasainiwa, rais akiona anafanyaje? Anasaini bila kuuliza. Kwa ikipita National Assembly manake ni kama yeye ni number step. Anzeni kujipanga. Kwa hiyo ndio statement hapa. The president normally signed without what? Questioning. Kwa ina maana hata kama sheria imepita haijasainiwa na rais, sahihi yake kwa maana ya statement hii hapa inaonekana positively atasaini, kwa sababu huwa anasaini bila kuuliza. Akisema the president might reject it, tungeweka contingency. Kwa sababu it's not proper that he is going to sign. Akisema he don't question it, so 100% he is going to sign. These are assumptions I'm going to say here. So it has been estimated that the cost of cleanup the damages already caused by Water Department will amount 15 billion. Ile ambayo imesha kuwa damage mpaka unafunga hesabu. And the damage is expected to be caused on 2019 will cost 3.5 billion to repair if the law is passed. Sasa hapo kwa hivi. Mwaka gani?
Kwa mwaka gani wapendwa? Mpaka tunafunga hesabu, tuna kesi hapa. Kwa tarehe 30 mwezi wa 6 2019, tarehe 1 mwezi wa 7 2018. Sisi tunafunga hesabu za hapa. Unapona? Sheria imepita stage yote. Sawa? Na tarehe ni hapa. Bado kusaini. Sasa anategemea kusaini hapa. Imekaa vizuri? Lakini hata kama hajasaini, kwa tunavyomuona lazima atasaini. Manake kwa hii tunapofunga hesabu, manake there is a law. Hapa kuna obligation. There is obligations. Sasa angalia hapo. Hapo ndo patamu hapo. Cha pili tunaangalia estimate. Since tumeestimate kutoka nyuma mpaka hapa, tunadaiwa ngapi? 15 billions. That's an estimate as at reporting date. Tunatakiwa wakileta tu summary 15 tunalo. Sasa niangalie vizuri wapendwa. Wewe unafunga hesabu. Alafu kandarasi tumemlipa IPC ya kwanza, hatukukata withholding tax. Nasikia? Alafu nasikia TRA wameanza kutoa barua kuja kwenye taasisi za serikali. Nyinyi hamjapata bado, na ndio tunafunga hesabu. Lazima ufanye provision ya withholding tax ambazo nyinyi hamjalipa. Kwa sababu TRA wakija kuleta tu audit queries, manake kwa sababu ya sheria hiyo ya withholding tax mnatakiwa mkalipe. Kwa hiyo tunataka withholding tax itoke kama provision kwenye hesabu zako za mwaka huu kama hamkulipa, tena na fine. Kwa hiyo mnaweza kutoa ile provision for tax liability because somebody is coming to issue assessment. Na kwenye assessment ya A tunasema it is certain kwa sababu kwanza mmeviolate law ya income tax. Although wao hawajatoa assessment. Kwa sababu akishatoa assessment ndio linakuwa liability. Mimi na mteja wangu wa nje nikamwona hajakata withholding tax milioni 200. Nikaenda kufuatilia, wakaenda TRA kuna faini ya milioni 100. Nikawapigia simu. Naomba sisi tuende volunteer pale tukalipe kwanza hizi withholding tax. Alafu tuombe waiver. Kwa hiyo nikafika nikalipa, nikaomba waiver, commissioner ka approve. Alafu akanipa cheti kwamba mimi ni kwa best advisor. Kwa hiyo tumesave milioni 100. Kwa kitu ambacho tunakiangalia hapa ni ile liability as per law. Ile penalty mnaweza kufight mkawa waived kwa sababu bado inakuwa haijawa issued. Mmenisikia paka? Kwa hapa saizi sheria imetoka, tumeshachafua kiasi gani? 15. Alafu tunategemea kuchafua mwaka unaofuata kiasi gani? 3.8 billion. Hiyo tutafanyaje hapo? Sisi tunaandaa hesabu za mwaka 2019. Kwa hiyo tutaangalia assessment ya provision. So provision ina condition 3. Ya kwanza, is it probable? Sindio? Is it probable? Tunasema yes. Why? Because the law has passed. It is probable that we pay. Yes. Number 2, there is a legal obligation. From a law which has been enacted in the National Assembly, and the president will probably sign it. Number 3, there is a reliable estimate.
reliable estimate amounting 15 billion. The 3.5 billion is not within the scope of financial statement in the year end. However, it can be disclosed in a note as a risk assessment to the public sector so that you are ready to avoid paying the environmental cost. Kwa hiyo 3.5 billion inaweza kukaa kwenye notes kama kuassess environmental risk. Haitakuwa kwenye face, kwenye notes itakaa kwamba there is now a environmental risk amounting 3.5 billion in a future perspective. So the management has to take necessary measures to avoid paying those expenses in respect to environmental expenditure. Kwa hata point hapa tutafanyaje? Ita ndugu yetu una debit, una credit. Expense alafu na provision. Hii sio payable. Kwa nini? Watu wa mazingira hawajaleta invoice. Angesema watu wa mazingira wameleta invoice, inatakiwa tulipe bilioni 15. Ile inakuwa sio provision, inakuwa ni payable. Umeeleka mpaka hapo? So there is a difference in payables and provision that way. Kazi imeisha, si ndio? So a note will be given. A note will be disclosed indicating a risk in environmental management. Kwa unasema the risk register will be the risk register will be amended to include environmental risk regarding new laws. Lazima risk register iwe updated. Yes. Lazima kwenye risk register muamend risk. Kwa sababu because a law has been enacted and then there are some risks coming in for the entity to take mitigation procedure. Imeleka paka? Bila shaka mnaifahamu risk book na treatment ya risk na kadhalika. Narudia, a note will be disclosed indicating a risk in environmental management. So a new risk has been added, and almost it is expected that 3.5 billion will be incurred for future perspective. Therefore, the risk register will be amended to include the environmental risk pending the new laws. Those are the key issues to disclose there. Hapo imekaa vizuri, si ndio? Bado kufanyaje? Aya, ups. Water. Yamesha maji. Talula. So let us see issue ya Talula.
Soma. Nasema TARURA undertakes what? Quarrying process. TARURA wanachimba kokoto. So undertakes quarrying operation through the special design equipment for gravel excavation and what? Processing. As part of the term of operating license, TARURA is required to dismantle the installation and clean up any contamination at the end of operations. Kwa hiyo TARURA wameweka mtambo, mwisho wa mradi wanatakiwa kufanyaje? Dismantle. Na hii dismantling cost itafanyika mwisho wa nini? Alafu tena wa clean up. Kasa. Kwa hiyo anasema during the year ending 30 hapa, a new equipment was installed at a cost of 30 billion. The present value of expected cost of dismantling this equipment is 5 billion. And the present value of the cost of decontamination due to operation is how many? 2.5 B. Kwa hiyo TARURA mining operation. Weki namba ngapi? Haya ni maswali ya board. TARURA quarrying operation. Sasa wote tulieni hapo. Ni dakika moja tu nimesha swali. Kitu cha kwanza hapa tuna standard ngapi? Na standard 2. Ya kwanza ni PPE. Sasa ya pili ni provision. Sasa we have 2 provision currently. Ndio maana inasema each class of provision then provides. So the first class inaitwa provision for dismantling. The second class ni provision for cleanup. Alafu na hapa provision for cleanup. Kwa cha kwanza anasema there is installation of the plant. Kwanza kuna purchasing of the plant. So purchasing cost ni 30 billion. Kwa step ya kwanza wanasema when a plant is purchased, when a plant is purchased, una debit nini? Una debit plant ambayo ni PPE, ni balance sheet. Una credit bank. This is 30 billion. 30 billion, yes. Step 2. When a provision for dismantling is met, so you debit and credit. You debit PP, una credit provision ya ngapi? 5 billion. Step namba 2. Namba 3. When a provision for clean up is made, una debit PPE, una credit provision. This is 2.5
4 billion. Kwa hiyo katika kuenda pale tumemaliza journal entry, lakini ukija huku kwenye account utakutana ya kwanza provision dismantling, provision cleanup. Dismantling hii hapa and cleanup hii hapa. When you close out this account inakupa ngapi? Carrying amount ya PP inakuwa ngapi? Yeah? 37. Hiyo tutaanza kudepreciate using depreciation method. So you have balance, lakini zile provision nyingine zenyewe zitakuwa na have the first provision for dismantling, the third one account is for cleanup. So PPE itakuwa it has gone 5 billion. Also PPE 2.4 billion. Those are the T account and journal entry. So we should not bother anything. Ndio tu. So each class of provision you have to specify so that you explain any circumstances in each classes. Don't describe on one classes only. It may happen that upon additional information, the provision has gone up or down. Then you assess. That was Talula quarrying operations. Now currently we have Chalinze quarrying operation, expecting for PSSF, turn roads, and others. So we need to assess whether there is a provision for these key issues which now certain under question. Tunakwenda here. This issue here. We're now going to this issue, which is taken. Weki namba ngapi hiyo? 4. Actually, maswali nimeeleza rahisi sana kusoma kwa discussion. Lakini ukisema uanze kusoma wewe upewe maswali na majibu, utaenda kwa na mambo mengi ya aibu kule. Na mambo ya aibu pale. Kama una maji unaweza kumaliza bottle kama 3, ili solve moja ya solve. Unakunywa tu maji mle ndani. Ukianza kutoka hapo unaanza kujisaidia. Muda mwingi unatembea huko ndani unazunguka. Alafu maswali hayaendi, si ndio? Hii anasemaje? On 12 June 2019, Ministry of Finance decided to close up restructuring. In IPSAS 19. So somebody, Ministry of Finance decided to close out the sub-treasury located in Mbeya Municipal and operate direct from Dodoma Treasury. The expected cost ilikuwa ngapi? 1.2 B. No action was taken to communicate this to those affected at this date. Kwa hiyo hakuna, wameandaa formal plan, likisikiza condition for what? Condition for what? Restructure. Ya kwanza nilisemaje? There must be a formal plan. A formal plan. Number 2, the formal plan must indicate those affected. Tusi, nani anahusika katika kufunga ile nini? Ile treasurer.
watu watakaoondoka huko watatajwa kwa majina. So the formal plan must estimate figures cost of restructuring. Yani form plan iseme gharama zile. You see. And number 4, the plan must be communicated to where? To those affected. Sasa number 5 wanasema those affected must agree and create valid expectation. Kwa hiyo utaenda kuuliza, hebu nitajie wale ambao wanatakiwa kuathirika na zoezi. Atakutajia wote, nipe majina na simu zao. Wewe unakwenda kimya kimya, unawaita. Jamani, njoo hapa. Habari za kazi? Salama. Vipi kazi inaendeleaje? Sema tunakwenda vizuri. Haya. Kuna hii taarifa ya namna itakavyoenda. Mmeshapewa? Sema hatuna taarifa. Wewe una note pale. Hatuna taarifa. Mimi nimepewa taarifa, mimi sitaki kabisa. Nitakwenda mahakamani. Ukisikia hilo, manake kule provision hataki kuiweka kwa sababu kuna watu watakao kwenda mahakamani. Sasa hapa anasema wameanzisha hiyo plani na ni shingapi? 1.5B, 1.2B. Lakini wale wanaoathirika hawajapewa. Manake hapo kuna contingency liability. Hapo kuna nini? Contingency. Manake hii kitu haiwezi kuingia kwenye financial statement kama provision 1.2 kwamba tunategemea kulipa. Sijui mnasikia baka? Unakwenda siku na fidia. Watu wamehamishwa kwenye reli. Alafu halmashauri ina majina ya watu ambao inakwenda kwa fidia. Wale wa kule hawajakubali kuridhia kwamba wafidiwe kiasi hicho ambacho kimepitishwa hapa. Alafu mhasibu mwingiza kwenye hesabu. Hilo ni kosa. Lazima hiyo fidia iende kwa wale ambao wanalipwa. Wakubali kwa maandishi, kwa mkataba kwamba tunaridhia kwamba mkitupa hizi fedha tunaondoka. Ndipo hizo hela ziingie kwenye hesabu. Kuna kesi nyingi sana. Ndio maana wakishalipwa hakikisha umewasainisha document wote na uende kule kwenye maeneo ambayo nani kwamba wewe siku zake ni hizi hapa, ndio huyu hapa. Ndio mwenyewe weka na picha yake. Wewe unaenda kutoa fedha hospitalini, serikalini, unazitoa kama expense ya fidia. Alafu wale kule wanahitaji mizimu. Utapata tabu pale. Kwa hapa kwa taarifa hii, because the formal plan was not communicated. Therefore, no provision will be allowed. So, I am now to comment here. Nasema since the formal plan was not communicated to those affected, then no provision will be allowed in respect of this restructure. The auditor will suggest disclosure of contingents liability
in the note to financial statements. That is how it works. Mwanaidi? Do you get an idea here? Kwa hiyo kidogo inaanza kwa kasi, ndio? Kwa hiyo una suggest kitu. Nimesema hapa, kumbuka sana malipo ya fidia kama yamekuwa communicated kwa waathirika. Mnapenda kuandika ninachoandika? Mimi nijua mnasikiliza afu mnaandika maneno yenu. Bila sababu wakati naongea hapa. Mbona mimi sijasahau? Kolineli. Shu unaionaje hapa? Ukisikiza ndio unayozungumza, kwani saizi unisikilize? Yaani ukisikiliza video utulie. Si unasikiliza huko unakwenda kunyonyesha watoto. Unapokea. Hapo utaelewa. Hapa napoongea mimi hapa, wewe funga mlango, jifungie ukue peke yako. Weka simu zima kabisa. Taenda. Tunakuja nyingine. Yapi naongelea nini? Hese. Yaani anayokuambia utakuta mtu kabla hata hajasoma swali anasema hii najua, anaruka. Hii najua. Akitoka hapa anakwenda kunywa maji. Weki namba ngapi? Namba 5, si ndio? Soma hiyo sasa. Au mnajua hiyo? Soma sasa hiyo. The Ministry of Health has been sued. Wizara imefanyaje? Imeshtakiwa. Mashtaka gani? Naweza kuwa NHIF. Has been sued for how many? Milioni 100. By a customer who uses malaria medication which has been advertised by the ministry and has caused severe rashes to the body, the customer's body. Wameshtakiwa kwa court cases. Ni kama issue ya corona. Wizara ya Afya inatangaza, si ndio? Tumieni chanjo. Si ndio? Lakini mkipata madhara, wizara haihusiki. Ile kutangaza pekee yake, mtu akipata maana anaenda kwa shtaki kama sio uko na shauri. Kwa sasa mahakama itasema, aliyesema tumieni chanjo ni nani? Alafu mtu akisafiri usema tuonyeshe chanjo. Sasa hapa umeshtakiwa sasa. Na mtu pale baada ya kuchanja ameanza kujivua gamba. Severe rashes comes in. Legal advisor at reporting date is that the ministry is likely to win the case as no negligence in the use of medication seems to be probable. That's very important here. Kwa mwanasheria kaja. Sasa jamani, sisi tunashtakiwa. Nikasa. Lakini kwa ushahidi ambao nimeupeleka kule, hatuwezi kufanyaje? Kushindwa. Sisi tutashinda. Kwa sasa tunaanza kuassess nini? Provision. Ipo. Kwanza unaanza. We want to assess provision. We need the P, we need the O, we need the R. Umekasa? Hapa anasema it is not probable because we are going to win. So here it is not probable. It is not probable. Manake hii imekataa. Manake obligation hapa haipo. Estimate ipo. Ngapi? 100. Kwenye kesi kama hii hapa wanasema there is a contingent liability because it is not probable
that we are going to pay because we are the winner. The legal advisor must sign somewhere professionally to be liable for his advice. So the entity kuna sema from the legal advisor. Kwanza. From the legal advisor, it is not probable that the entity will repay claim. So, therefore, the accountant is advised to do what? To disclose the matter in financial statements. Kuna kitu kwenye audit wanasema nini? Matter that affect going concern. Malizo Yesu. Kwamba kuna kesi kwa mahakamani imekuwa filed by a customer who is claiming 40 billion. Now, if the entity has 15 billion in its total asset, and the ruling is probable that the customer is going to win, manake moja uta adjust statement, lakini hiyo adjustment in affect going concern. Kwa wanashauri tusiandae hesabu kwa going concern basis. Yaani ile kesi inapelekea kufilisi taasisi. Kwa kesi kiwa ruled kwenye normal case haina shida. Lakini kesi kiwa ruled alafu matokeo yake yanalenga kufunga taasisi. Manake hapo unabadili hesabu moja kwa moja, unaandaa kwenye nini? Break up basis. Hiyo wanasema those matter affect going concern. Kwenye auditing lazima uweze kudisclose hiyo item. Sasa hapo imeisha, siku na shida. Tunaenda namba 6. Namba 6 nasemaje? Namba 6. Yes. Ipi? Hii ni contingency. Hii ni liability sasa amekuwa Sweden. Ni contingency liability. Haya mwisho sasa. Hii hapa. Mambo ya Ruanga. Si ameshtakiwa kulipa. Hata kama anashinda, ndio maana nasema contingency kwamba kwa sababu neno anaweza kushinda, inawezekana akashindwa pia. Kwa usumbufu sema contingency kutokana na taarifa za nani? From the legal advice. Akishinda, yani si yeye alikuwa na defend kwamba silipe. Sio adefend kwamba pokee. Sawa? Ukishitaki wewe unadai hela, ndio unakuwa na contingency asset. Lakini ukishtakiwa manake kwa sababu unataka kulipa kwenye mashtaka yale. Working 6 na ya mwisho, sawa? Inasema nini? Fire hazards. Fire hazards. Huu ni moto. Fire hazards. Anasemaje? Anasema a fire occurred at a premises of Ruanga Municipal Office during December 2019. A total damage was said to be here. In the total damage. It is a term of the municipal insurance policies that the fire alarms be fitted to all premises. Yani ni katika insurance wanataka kila jengo liwe na alarm. Ili moto kitokea wakimbie kuja
kuzima. Sasa anasema no alarms were fitted to the premises affected by the fire. It is a hope that the municipal's insurance will cover this loss under the term of insurance policy. However, the assessor has not yet provided his report or recommendations. How do you get in? Kwanza, these events unaanza classify, si ndio? Cha kwanza kabisa, this is an event. This is an event after what? Reporting date none adjusting. Kwa sababu gani? The entity has no information because the entity had no information, and also the going concern is not affected. Hiyo ya kwanza. Sasa, however, this event will be reported in the note as non-adjusting. Sasa pale kuna vitu vya kunoti. Cha kwanza, mtaripoti total loss. Wataanza issue to be reported. Ya kwanza nasema nini? Total loss amounting ZS 300 na ngapi? Na ya ile status ya claim insurance police report kwanza. Police report utaweka police report. Sasa commence impairment review. Lakini kuna insurance report ambayo sasa kwenye insurance report kuna vitu viwili. Kwa sababu nasema the loss could be covered, si ndio? So we are not sure kama ni kiasi gani kitakuwa covered. Na it's not probable. Kwa hiyo una vitu viwili. Una suggest vitu viwili. Jono ya kwanza, you can suggest receivable from insurance. Any other income. If so, kwa 300, or otherwise there is a contingent asset. That's how it works. There is a contingent asset. There is a contingent asset to be reported. Kuna swali hapo? It is almost done. Tumetoa maswali mengi. Saa mawili kamili. Let us stop here and hope for next period.